Leero njagala tulabe engeri OBD machine gyekubamu graph ya oxygen sensor. So nga tetunaba kyolina okumanya nti oxygen sensors za bika bya njawulo era ne machine ez'enjawulo. Graph zino ojja ziraba nga zaawukana nga this is the most common type. Era ntera okuba ne waya ziba nnya, ebbiri ziba za heating element, emu nga ya ground, then endala nga yetwala signal ya voltage ku computer. Kati oxygen sensor engeri gyekola eri nti measuring oxygen ali mu exhaust gas ne measuring no oxygen ali mu atmosphere. Kati difference ya zino values egikozesa okugeneratinga voltage gyetwala ku ECU. Kati voltage eno eba between 0.1 to 0.9 which is the standard, oba between 0 and 1 volts. So kati neku wonetegereza graph gyonaalaba ojja kulaba nga normally eri kukubira graph ngeri between values za 0.1 ne 0.9 oba between 0 and 1 volts. Era middle ground ya wano eri 0.45 volts. Kitegeeza kinti if you have a value that is close to 0.9 kitegeeza nti sensor awo mu engine waliyo rich mixture, waliyo amafuta mangi. Walaba value ngeri close to 0.1 oba 0 kitegeeza nti there is a lean condition mu engine, waliyo empewo nyingi ate amafuta matini.